യൂണിറ്റ് 2 യൂണിറ്റ് 2 പാർട്ട് 7 ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Scores of the client. The client should read the most important terms and condition of the bank. ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് ആസ് എ ക്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വായിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് എൻഷുർ ദേ ആർ റീപെയ്ഡ് ദെയർ പ്രിറ്റൻസസ് ഓൺ ടൈം. അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ടൈമിൽ അത് റീപേ ചെയ്തിരിക്കണം. ഗസ്റ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് ദ ഒതൻറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ബാങ്കിന് ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. സ്റ്റിൽ ദേ ഷുഡ് ഇൻഫോം ദ ബാങ്ക് ഇൻ കണ്ടിന്യൂൻ്റ്ലി if the clients plan any phony in the check. Client should inform the bank if they are lost their check. ചെക്ക് ലോസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ബാങ്കിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ക്ലയൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫിൽ ദയർ ചെക്ക് ഡ്യൂലി ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഫോമിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദിസ് ക്ലയൻറ്റ് ഷുഡ് ബി only present their negotiable incident during the business hours. Guests should inform the bank in case of any disagreement in the bank statement. അപ്പോൾ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. NI ബിസിനസ് അവേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് പ്രസൻറ്റ് ഇതുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഒതൻറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണ്ട സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാങ്കിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ലിസൺ. ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ക്ലൈൻറ്റ്? റൈറ്റ് ടു ഗ്രീവൻസ്, റിഡ്രസൽ ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ. ആസ് എ ക്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗ്രീവൻസ് കിട്ടാൻ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഒന്നാമത്തെ grievance redressal and compensation. The client has to write to grievances redressal system if the bank failed to clear any introductory norms. However, the client go to the banking ombudsman if complaint is not resolved by the ബാങ്കിലൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു, ബാങ്കിലൂടെ എനിക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ അടുത്ത് പോവാനും ഓംബുഡ്സ്മാൻ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അടുത്താണ് റൈറ്റ് ടു സീക്വസ്ട്രേഷൻ. എന്താണ്? The bank is obliged to admire the sequestration of the client by keeping the particular information of the client non-public. Bankers can only expose the similar information in the matters of law or with the authentication of the client. അതായത് നോൺ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ബാങ്ക് ചില സമയത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. റൈറ്റ് ടു ഫെലിസിറ്റി. അണ്ടർ ദിസ് റൈറ്റ് ദ ബാങ്ക് ഷുഡ് ആൾവേസ് വെൻറ്റ് the product by taking into consideration of the requirement of the client. Right of transparent and fair and honest dealing. The contact between the bank and the client should be fluently understood by the common man. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ. The bank should make the client apprehensively of the major aspects of like interest rates and the threat involved, etc. It's the responsibility of the bank not to hide anything from the client before സബ്സ്ക്രൈബിങ് ദ എഗ്രിമെൻ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്ക് ഒരു കോമൺ മാനിനോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ എഗ്രിമെൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? അടുത്തത് റൈറ്റ് ടു ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ദ ഗസ്റ്റ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു നോട്ട് ടു ബി എ ഡീസൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കൗണ്ടർ ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഈസ് ക്രീഡ്, ജെൻഡർ ആൻഡ്
religion, etc. as by the bank, but the bank can offer schemes which are designated of a particular set of people. The relation between banker and a client. The relation between banker and a client varies according to the type of client and the services is demanded. There are two types of main connection between the banker and the client. General relationship consists of possible services the banker provide to the client. Special relationship consists of duties and instructions of the bank. General relationship between the banker and the client is debtor and creditor relationship ഉണ്ട്. Trustee and devisee relationship, star and agent relationship, and lesser and lessee relationship, bailer and bailee relationship, advisor and client relationship. Okay, so as a general relation between general relationship എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഡെപ്റ്ററും ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, trustee and advisor relationship, star and agent relationship, lesser and lessee relationship, and lesser is a person who transfer irremovable property. Lessee is a person who the property is transferred. Premium is a gain is a parcel of irremovable property is called as decoration is a paid. Rent is the services of protocol that are rendered is known as a rent. Bailer and bailee relationship, advisor and a client. In case of a special relation between banker and a client, obligation of the banker to maintain records, obligation of banker to maintain the confidentiality, obligation of the banker to recognize the checks, and termination of the relationship between the banker and client. എന്താ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബാങ്കറും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ആവുന്നത്? ബൈ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി. കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെത്ത് ഓഫ് ലുനാൻസി ഓർ ബാങ്ക്രപ്സി ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ്. ക്ലയൻറ്റ് ഡെത്ത് ആവുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചു പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ലുനാൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്രപ്സി. ഓക്കെ, ലുവൻസി മീൻസ് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരത ഇല്ലാതെ ആവുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പാണ്. കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സെയിൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെയിൽ കംപ്ലീഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിലേഷൻ ബൈ ദ ക്ലയൻറ്റ് ബൈ ക്ലോസിങ് ദ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വളണ്ടറി ടെർമിനേറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ബൈ ദ ബാങ്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് ദ ക്ലയൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഗീവ് എ സ്മാൾ സമ്മറി അബൌട്ട് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. സോ ഞാൻ അതിലൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഓൾ things. Okay, so യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് നോക്കി, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി, നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാങ്ക് എന്താണ്, ഗസ്റ്റ് എന്താണ്, ബിസിനസ് എന്താണ്, ഇ ബാങ്കിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ, പോപ്പുലർ സർവീസസ് അണ്ടർ ഇ ബാങ്കിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ, സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്. Further, under internet banking, the following services available in India, and mobile banking എന്താണ്, and services available in through mobile banking, how to register for the mobile banking, types of mobile banking, challenges to mobile banking, importance of mobile banking, difference between mobile banking and internet banking, and features of mobile banking, latest trends of mobile banking, and relation between banker and a customer. And we also discuss the relation between banker and client, and special and general relationship. These are all നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറേ ടേംസ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ടു ഓൾ. And here give a some short answer type questions.
and like advantages of m-banking. Let us strengthen the relation between banker and customer. Banker as a trustee, rights of a customer. These are the short answer type question, and also give some long answer type of questions. Definition of ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറിലൂടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, write the definition of customer, write the features of customer, qualification of a customer under the guidelines of RBI, obligation of a customer, features of banking, disadvantage of m-banking, and give some one word questions തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.